Hello, everyone. I'm Mary Althouse. Today, we're ready for part 7 of our story about Jan. So let's start by watching it from beginning to end. ここは野球場です。グラウンドでは今選手が練習をしています。スタンドでは太郎さんとみどりさんが選手の練習を見ています。遅いなあ、ヤンさん。そうね。ヤンさんはまだ仕事をしています。はい、もしもし。はいそうです。ヤンさん、電話ですよ。はい、どうも。もしもし、ヤンです。あ、太郎くん。なんだヤンさん、まだ仕事をしているんですか？そうなんですよ。今タイプを打っています。もう始まりましたか？いいえ、まだです。今練習をしています。早く来てくださいよ。はい、わかりました。ヤンさん、はい、お手伝いしましょうか？あ、どうもすみません。アイスクリームいかがですか？アイスクリームいかがですか？あ、加藤さん。君か。何してんだい？ここでアルバイトをしてるんです。何を売ってるんだい？アイスクリームを売っています。買ってください。じゃあ2つ。はい、ありがとうございます。はいはい。またお願いしますね。あ、すいません、ちょっとすいません。よいしょ。よし。おい、アイスクリーム買ってきたぞ。はい。背番号26。来た。応援団が応援をしています。みどりさんも一生懸命に応援しています。加藤さん、この試合放送してるんですか？放送してますよ。ほら。あ、本当放送してますね。ねえヤンさん、この試合はテレビでも放送してますよ。ほら。湿度が73%。今日の最高気温が20。加藤さんは同じ試合をテレビで見ています。低い今日の横浜地方でした。今日も最高気温30度には至っておりません。涼しい夏です。バッターボックス佐野です。元井回り込んで遠いところから一塁へ。キャンパスの後ろの方です。太郎と緑は？今野球場でヤンさんと一緒にこの試合を見てますよ。ヤンさんとこの試合を見てるのか？そのまま入っていきました。大村。加藤さんはビールを飲みながらテレビを見ています。お母さん、ビールもう一本。元井のタイムリーヒットが出ました。今日は長男の正弘君が
ただいま。ただいただいま。ま。おかえり。ただいま。ま。お父さんは？お父さんは部屋でテレビを見ていますよ。あら、お父さんも見てませんよ。まあ。おやすみ。おやすみ。Today we saw something of a sport that's very popular in Japan, professional baseball, and observed what it's like at a game. In the skit, first, Taro was worried because Jan hadn't arrived yet, so he called his office. Jan was still hard at work. But with Miss Okada's help, he managed to finish it and get to the stadium before the start of the game. In the meantime, Mr. Kato was watching the same game at home on TV. Unfortunately, though, the team he supports seems to have lost. Today we're going to practice how to say, someone is doing something now. The te form that we practiced several lessons back is a vital part of this expression, so let's review it first. First, use the te form of the verb for see to ask for permission. Ask, may I see this? Go ahead. これを見てもいいですか？これを見てもいいですか？ Next, use the te form to ask someone to sit down. 座ってください。座ってください。This time, use the te form of the verb for read and ask, is it all right for me to read this? これ読んでもいいですか？これ読んでもいいですか？ Did you remember that the verb for read is one that forms its te form in de? Then this time, say, please read this. これを読んでください。これを読んでください。Did that help bring back the te form? Well then, let's watch part of the skit in which today's new pattern with the te form is used. グラウンドでは今、選手が練習をしています。スタンドでは太郎さんとみどりさんが選手の練習を見ています。グラウンドでは今、選手が練習をしています。スタンドでは太郎さんとみどりさんが選手の練習を見ています。Perhaps that sounded a little long, but actually it's made up of two sentences. Let's listen to the first sentence again. グラウンドでは今選手が練習をしています。グラウンドでは今選手が練習をしています。On this board, we've indicated the ground and the players and their practice with pictures. The whole thing means on the field, the players are now practicing. How about the second sentence? Here, with pictures, we have represented the stands and Taro and Midori and the players' practice. What does it mean? スタンドでは太郎さんとみどりさんが選手の練習を見ています。スタンドでは太郎さんとみどりさんが選手の練習を見ています。Can you guess the meaning? This second sentence means in the stands, Taro and Midori are watching the players practice. I think you've grasped the main point by now. Both these sentences deal with something that is happening now. And except for the word ima, both of them have exactly the same structure, don't they?
In the first sentence, you heard the te form of the verb for do. しています。しています。 And in the second sentence, you heard the te form of the verb meaning see. 見ています。見ています。 And so when you want to say that someone is doing something now, the basic parts you'd need are the te form of the verb plus imas. Well, let's go back to the skit and watch the part of it that contains these two sentences once more. グラウンドでは今選手が練習をしています。スタンドでは太郎さんとみどりさんが選手の練習を見ています。 Were you able to understand a little better what they were saying this time? Then I'd like to say a word about the part that tells the place, marked here by dewa. In Japanese, the explanation of the place where an action is performed is usually indicated by de. Here, however, what is happening on the field is being contrasted with what is happening in the stands. This contrast has been indicated by adding wa after de, giving dewa. Now, let's use the bottom two rows of this panel to practice saying that someone is doing something. All of these sentences will be on the pattern teimasu. First of all, let's describe this situation. In Japanese, the word for television is terebi. テレビを見ています。テレビを見ています。 Were you able to say miteimasu right away? Then let's try the next one. Whoever this is, he's reading a newspaper, isn't he? Try explaining that in Japanese. 新聞を読んでいます。新聞を読んでいます。 The word for newspaper is shimbun. Did you remember that? Now, try the next one. Someone is cleaning. How do you say that in Japanese? 掃除をしています。掃除をしています。 To clean is soji o suru in Japanese, remember? This phrase changes form exactly like renshu o suru. So to express the idea that someone is cleaning, all you have to do is change the verb suru to its te form, shite, and add imasu. Soji o shite imasu. Now, let's add the idea of who is doing something. It's easy. Just insert a person's name plus nga in front of the sentences that you have been making so far. Let's go on practicing using this expanded pattern. Here's the first sentence that we'd like you to make. Kaiho-san is watching TV, isn't he? Try saying, Kaiho-san is watching television in Japanese. 海宝さんがテレビを見ています。海宝さんがテレビを見ています。 That wasn't too hard, was it? Let's try the next one. Here, Mine-san is reading the newspaper. How do you say that in Japanese? ミネさんが新聞を読んでいます。ミネさんが新聞を読んでいます。 And finally, try explaining what is happening here. Can you say in Japanese that Sugihara-san is cleaning?
杉原さんが掃除をしています。杉原さんが掃除をしています。That's how to say in Japanese that a person is doing something. Now, let's take a look at a section of Tokyo called Harajuku and see what's going on there. Mine-san will supply the narration, and you'll find that he uses nga teimasu in every sentence. This is Harajuku. As you can see, on Sundays and on holidays like this one, it's literally overflowing with teenagers. 若い人たちがダンスをしています。若い人たちがダンスをしています。Young people are dancing. 男の人が写真を撮っています。男の人が写真を撮っています。A man is taking pictures. 子供が遊んでいます。子供が遊んでいます。A child is playing. 鳥が鳴いています。鳥が鳴いています。Birds are singing. 電車が走っています。電車が走っています。A train is running. There were various scenes described there, but what was important was for you to get used to the pattern nga teimasu. Now, Sugihara-san will help us do a quick analysis of the first new sentence that we took up earlier today. How is it similar to the sentences that Mine-san just used? 選手が練習をしています。選手が練習をしています。Now, let's watch this part of the skit once more. ここは野球場です。グラウンドでは今、選手が練習をしています。スタンドでは太郎さんとみどりさんが選手の練習を見ています。遅いなあ、ヤンさん。そうね。ヤンさんはまだ仕事をしています。ヤンさんはまだ仕事をしています。The first sentence described the scene at the baseball park, and it contained the particle nga. Let's compare it with a different sentence from the skit. Yan さんは仕事をしています。ヤンさんは仕事をしています。This time, the sentence is not intended as a description of Jan at his desk working. We've now started to wonder about Jan and why he hasn't come and what he's doing. And this sentence is intended as an explanation about Jan. That is why wa is used here instead of nga. Now, let's practice a little. Can you tell what Kaiho-san, Mine-san, and Sugihara-san are doing? First, what is Kaiho-san doing? He's doing something, but what is it? Use the teimasu form to tell me. 海宝さんはテレビを見ています。海宝さんはテレビを見ています。Well then, what is Mine-san doing?
峰さんは新聞を読んでいます。峰さんは新聞を読んでいます。And what is Sugihara-san doing? 杉原さんは掃除をしています。杉原さんは掃除をしています。Now, let's find some more examples of this new verb form in today's skit. ヤンさんはまだ仕事をしています。はい、もしもし。はいそうです。ヤンさん、電話ですよ。はい、どうも。もしもし、ヤンです。あ、太郎くん。なんだヤンさん、まだ仕事をしているんですか？そうなんですよ。今タイプ打っています。なんだヤンさん、まだ仕事をしているんですか？そうなんですよ。今タイプ打っています。Even though the time when he promised to come had long since passed, Jan still hadn't appeared. Taro called him and asked, "Are you still working?" しているんです is made up of the plain form of しています している plus んです This combination is often heard in conversation. In response, Jan admitted that Taro was right by saying そうなんですよ and then added the fact that he was typing. The Japanese タイプ打っています means I'm typing. Now, let's go on to another part of the skit. アイスクリームいかがですか？アイスクリームいかがですか？あ、加藤さん。君か。何してんだい？ここでアルバイトをしてるんです。何してんだい？ここでアルバイトをしてるんです。The sort of casual style Taro used to this friend he happened to meet wouldn't be appropriate for most people in most situations. It isn't out of place here because Taro is a man and because he's older than his friend. But we'd better change what he said to an equivalent form that can be used safely by anyone in any situation. This is what we get. 何をしているんですか？ Taro's question means, "What are you doing?" Do you remember the words the younger student used to answer? ここでアルバイトをしているんです。Arubaito means a part-time job, so his answer means, I'm doing a part-time job. Questions in the same form as 何をしているんですか are used when the speaker knows that the person in question is doing something but doesn't know what it is. "何をしているんですか？ 100円玉を探しているんです。何をしているんですか？杉原さんの100円玉を探しているんです。ありました。どこにありました？ここです。ああ、峰さん。She was looking for a coin. Kaiho-san knew she was doing something, but he couldn't tell what. So he asked her what she was doing by saying, 何をしているんですか? Well, next let's go on to some Japanese writing. As far as the basic hiragana letters are concerned, we have only 5 to go. So after we've learned them, all we'll have left to do is to learn a few of the finer points of using hiragana. Well, what are those 5 letters that are left? Let's see. や、ゆ、よ、わ、ん。や、や、や、休み、部屋、
ゆゆゆ雪お湯よよよ夜さよならわわわ This sound wa is more relaxed than the sound in English words like water, so be careful not to round your lips when pronouncing it. 私庭うんうんうん I have often said that Japanese hiragana letters are pronounced in the same way no matter where they appear in a word, but this last one is an exception, for it is pronounced slightly differently depending on the sound that follows it. Another very important thing about this letter is that it represents one syllable and is given exactly the same time value as any other syllable. As an example, let's listen to the pronunciation of the word meaning operation of a vehicle. 運転運転 Next, listen to the word meaning a fight. 喧嘩喧嘩 See? Each of the syllables is given one beat. To close today, let's watch as much of the skit as we have time for. Try to pick out the teimas verbs. ここは野球場です。グラウンドでは今選手が練習をしています。スタンドでは太郎さんとみどりさんが選手の練習を見ています。遅いなあヤンさん。そうね。ヤンさんはまだ仕事をしています。はい、もしもし。はいそうです。ヤンさん、電話ですよ。はい、どうも。もしもし、ヤンです。あ、太郎くん。なんだヤンさん、まだ仕事をしているんですか？そうなんですよ。今タイプを打っています。もう始まりましたか？いいえ、まだです。今練習をしています。早く来てくださいよ。はい、わかりました。